Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong mga topic under trigonometry. Specifically, derivation siya ng mga exact values ng sine 18 degrees tsaka ng cosine 18 degrees. So for this topic, more on a Filipino-English tutorial. Kasi kung mapapansin nyo sa YouTube, mga Lodi, more on English tutorial, mga Indiano. So at least dito ma-appreciate naman natin na at least Filipino-English yung approach natin. So paano ba natin malalaman yung exact values ng sine 18 degrees and cosine 18 degrees. So for this case mga Lodi, kailangan gagamit tayo ng iba't ibang klase ng trigonometric identity. So dapat kabisado nyo yung mga basic. So ang gagawin ni Sir IJ ganito. So makinig maigi mga Lodi cakes. Lelet natin yung x be equal to 18 degrees. So ang gagawin natin, yung 18 degrees, gagawin natin siyang 90 degrees. Paano natin gagawin 90 degrees yun? Kasi parang 90 degrees yung pinakabasehan na magkakaroon tayo ng mga certain identities na magagamit natin dito sa derivation natin. So, ang 18 degrees can become 90 degrees by multiplying it by 5. So, it follows that 5x is equal to 90 degrees. Right? And 5x can be expressed as sum of two expressions, 2x and 3x. So, ang ginawa ni Sir IJ, pinaghiwalay niya yung 2x and 3x. I mean yung 5x into 2x and 3x. I mean, in-express ko yung 5x in terms of this 2x plus 3x equals 90 degrees. So, ang gagawin natin, lipat natin yung 3x sa right side. So, we have 2x is equal to 90 degrees minus 3x. So, ang gagawin natin, kunin natin yung sign ng both sides para at least wala naman tayong ma-disobey na rule. So, getting the sign of two sides, so we have sine 2x is equal to sine of 90 degrees minus 3x. And then, ito kasi mga Lodi, ang tawag dito will be the cofunction identity. So, ibig sabihin ng cofunction, yung parang ano niya, yung complementary, ano ba ang sine 90 degrees minus x. So, dapat alam nyo na ang identity niyan is sine 90 degrees minus x is equal to cosine x. Okay? Yan yung tawag dyan mga Lodi, cofunction. Ibig sabihin ng cofunction, complementary function, mga Lodi. So, magka-complementary sine, cosine, tangent, cotangent, at saka cosecant, saka secant. So, ibig sabihin yan, if the sum of the two angles is 90 degrees, it follows that sine x equals cosine 90 minus x. Ganun lang siya, etc. So, this can be rewritten as sine 2x will now be equal to cosine of 3x. Applying the identity I mentioned here. So, applying the cofunction. So, magiging ganyan yan. Saan po ba equal ang sine 2x? O, basic identity na naman, Sir IJ. So, that is 2 sine x cosine x is equal to, ang cosine 3x, dinerive ko na nung nakaraan, no, isang araw. Pwede nyo makita yun mga Lodi. This is equal to 4 cosine cube x minus 3 cosine of x. Okay? Kaya lang, ano bang gagawin natin dyan? Kung mapapansin nyo, meron tayong cosine x na common. Kapag kasi yung cosine x, finactor out natin. Kapag itong right side, nilipat natin sa left side, tas finactor out natin yung cosine x, and then inequate natin sa 0, it follows that cosine x equals 0. So, ang magiging value niya is 90 degrees, which is mali. Kasi ang value ng x natin is 18. So, ang gagawin ni Sir IJ, tatanggalin niya na yung mga cosine x dyan, mga Lodi. So, ito magiging cosine squared na lang. So, what will happen? So, we have 2 sine x equals 4 cosine squared x minus 3. Kaya lang, sin x to cosine squared x to. So, anong gagawin natin sa cosine squared x? Applying the Pythagorean identity. So, we have to change cosine squared x, mga Lodi, into 4 multiplied by cosine squared x will be 1 minus sine squared x. If you recall, the basic Pythagorean identity, sine squared x plus cosine squared x is equal to 1. Simplify natin mga Lodi cakes. 2 sine x equals 4 minus 4 sine squared x minus 3. Lipat natin. So, we have 4 sine squared x plus 2 sine x. This is 4 minus 3. That is 1. Kaya lang lipat sa kabila. That will be negative 1 equals 0. So, para maging mas madali yung pagkuha natin, we will use quadratic formula by let u equal to sine x. Ang magiging equation natin will be 4u squared plus 2u minus 1 is equal to 0. Tama? Okay, na-gets Lodi? If ever di mo na-gets, pwede mong i-check
or balikan or i-comment yung tanong mo dun sa nagawa nating process. So what will happen? So applying Pythagorean quadratic formula, that will be negative b, negative 2abc plus or minus square root of b squared minus 4ac. Ang a natin is 4, ang c ay negative 1 all over 2a. Simplify natin to. So, negative 2 plus or minus square root of 2 squared, that's 4. Negative 4 times 4, negative 16. Times negative 1, that is positive 16 all over 8. Kapag sinimplify natin, this can be written as, ano ang 4 plus 16? That is 20. Square root ng 20, di ba ang 20 mga lodi, that is 4 times 5. So, ang 4, ang square root nun is 2. So, pwede natin itong i-express as negative 2 plus or minus 2 square root of 5 all over 8. Kaya lang common po yung 2 natin, di ba? May common pa tayong 2 sa numerator and denominator. So, what will happen, Sir IJ? So, mangyayari dyan mga lodi, so burahin ko na to mga lodi. Burahin na natin yun nandito. Pwede nyo namang i-pause yung video. So, ano na mangyayari, Sir IJ? So, it follows that kapag divide natin to both sides by 2, so we have u equals negative 2 over 2, that's negative 1 plus or minus square root of 5 all over 4. Kasi ito, dinivide na rin natin ng 2. 8 divide 2, that's 4. 2 divide 2, that's 1. Kaya lang may negative, kaya negative 1. 2 divide 2, that's 1. Kaya natanggal na lang siya. Kaya lang, di ba ang u natin is nilet natin siya sin x. So, it follows that u, papalitan natin to ng sin x. Kaya lang mga lodi, ano yung gagamitin natin dyan? Tandaan natin na ang square root of 5, kung sa pagkakaalam natin, that is around 2.23 or 2.24. Kapag ang ginamit nyo is yung negative, yung minus, magiging negative yung sagot natin. Kaya lang kasi yung angle natin, di ba, 18 degrees, that is on the first quadrant. Eh, ang lahat ng trigonometric function sa first quadrant ay positive. Sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant, lahat positive. Therefore, it follows that sine of 18 degrees will be equal to negative 1. Disregard lang natin yung negative. Ito na po yung magiging value niya. Okay? Yan ang derivation ng sine 18. How about yung cosine 18 degrees? So, ang cosine 18 degrees will be the square root of 1 minus sine squared of 18 degrees. Bakit hindi na plus or minus, Sir IJ? Kasi first quadrant po yung cosine 18. I mean yung 18 degrees. Diba, applying the Pythagorean identity na sine squared x plus cosine squared x is equal to 1. Diyan lang po yan galing mga lodi. So, ano na mangyari dito, Sir IJ? So, this is square root of 1 minus, square lang natin to. Negative 1 plus square root of 5 all over 4 squared. Kapag sinimplify natin to, ang lalabas ay 1. Square natin to, negative 1 squared. That is positive 1. Square root ng 5, pag in-square, positive 5. So, that will be 6, mga lodi. Diba? 1 minus 6. Negative 1 times square root of 5. That is negative square root of 5 times 2. That is negative 2 square root of 5 all over 16. Kasi 4 squared. Tapos, i-cross multiply natin 16 times 1. Ano mangyayari? That's 16 minus 6. That's 10. Negative, negative. That will be positive. So, ano pong lalabas, Sir IJ? So, ganito po ilalabas, mga lodi. So, step by step lang. Okay, so ang lalabas po dyan will be square root of 16 minus 6 plus 2 square root of 5 all over 16. So, this is 16 minus 6, that's 10 plus 2 square root of 5, square root nyan, all over 4. Ito na po yung value ng cosine of 18 degrees. So, kaya lang, may tinatanong si Lodi, may nag-comment dun sa dun sa previous video natin. Paano ko daw malalaman, Sir IJ, yung value ng cosine 72 degrees? Actually, based from this identity, if x is 72, 90 minus 72, that is 18 degrees. Therefore, itong cosine 72, equal na rin dito. Pero kasi ang gusto makita ni Lodi, is gusto niyang makuha yung cosine 72 gamit yung identity na to. Cosine 2x is equal to 2 cosine squared x minus 1. So, kung gusto mong malaman to, magsimula ka muna, idol, sa cosine 36. So, yung cosine 36, siguro, I will just leave it to you. So, ito gawin mo lang to, cosine 36, that is 2 cosine squared 18 degrees minus 1. And kung ano yung makukuha mo dito, yun yung gagamitin mo sa cosine 72. That is 2 cosine squared of 36
minus 1. So, I will just leave it to you, Lodi. Alam ko kaya mo na yan. Sana may natutunan kayong panibago for today. And mga Lodi, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuport sa channel natin. And I hope you all the best. Pagpalain can learn and keep safe na lang. Especially pandemic ngayon. Subscribe din pala sa mother ko, Mary Ann Maling. So, kulay orange po yung profile niya. More on cooking, mga Lodi. Support din po natin siya. And ayun mga Lodi, maraming salamat po. And sana mas marami pa kayo matutunan sa math tutorial videos ni Sir IJ. And kita-kits na lang mga Lodi. Bye-bye and God bless.